انا هوقف الشير بس يا دكتور، وبعدين هرجع تاني افتحه لحضرتك. ماشي. طيب انا وقفته من عندي. تمام. طيب تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن اتاكد من المهندسين اللي معانا على الزوم ان الصوت واصل؟ تمام. كده الصوت على زوم كويس. زمايلنا على لينكد ان، استأذن زمايلنا اللي سامعيني على لينكد ان ممكن يكتبوا في الكومنتس 7 أو 8 عشان أميك شور إن الصوت واصل. أنا شايف حوالي 240 مهندس. استأذنكم ممكن نكتب في الكومنت أو لايك على البوست بس، أو أي ايموشن، ده بيديني انديكيشن لكم واحد سمعنا أو كم واحد فعليا الصوت واصله كويس. طيب تمام كده مظبوط. فاضل بس الفيسبوك، لحظة واحدة. بس أنا بعتذر للمهندسين، لحظة واحدة، في مشكلة فنية كده في اللايف، حالا هتتظبط.
طيب هو الفيسبوك هيتأخر شوية، فاحنا ممكن ننطلق من غيره مؤقتا. طيب تمام. خلاص. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا معاكم، أهلا وسهلا بيكم معانا يا باشمهندسين في محاضرة النهاردة من Advanced Project Controls. دي المحاضرة الثانية من الكورس الأدفانسد بتاعنا اللي بيتكلم عن البلاننج والسكادولينج أو الكنترولز باختلاف المسمى أو المضمون. معانا النهارده دكتور صالح مبارك، وهعمل تعريف أو انترودكشن بيه دلوقتي. لكن حابب ان انا اتكلم على الكورس ان جنرال وايه الاوتلاينز اللي احنا هندرسها، ثم نعمل تعريف سريع بدكتور صالح معانا. الكورس ده هو الجزء الادفانسد من البروجكت كنترولز. كنا ابتدينا من كام شهر نتكلم على البروجكت كنترولز، وكان البيزك ليفل او الكورس الاولاني اللي هو نقدر نقول ليفل 1. النهارده بنتكلم على الادفانسد ليفل في البروجكت كنترولز. طيب احنا هنتعلم ايه في الكورس از بروجكت كنترولز، وهو شود اتند، كل ده هنتكلم عليه دلوقتي. خلينا نقول ان الاوتلاينز هو احنا الفرق ما بين السكادولر الصغير والبلاننج مانجر هو قدرته على رؤيه الامور بشكل ابعد، هو قدرته على التعامل مع البرامج الزمنيه او المشاريع برؤيه مش معتمده على البريمافيرا فقط، هو قدرته على التعامل مع الريبورتنج سيستم بشكل مختلف يخدم المشروع ويخدم الشركه. يعني ايه تبعت ريبورت للسي او، يعني ايه تبعت ريبورت لمدير المشروع، يعني ايه تبعت ريبورت لجهات مختلفه. كل واحد بيبقى عايز يشوف ليفل معين من الديتيلز، عايز طريقه عرض بشكل مختلف. السي او ما بقاش عنده وقت، مش هيقرا ريبورت 100 صفحه، فانت بتسمرايز اللي انت عايز تقوله له في صفحه او في اتنين، وبعدين بتدي له الديتيلز لو هو حابب انه يدخل في التفاصيل بتاعتها. لما المشروع بينطلق ونبدا نعمل كليمز، ازاي نبص فيها التايم كليم بشكل اساسي. لما المشروع بينطلق وبنحب نعمل ابديت، ازاي نقدر نعمل ابديت بشكل محترف. خلينا نقول كمان ان انت لما بتشتغل في مشاريع فيها البيم او الفور دي موديلنج او الفايف دي او 6 دي، ازاي تقدر تتعامل معاهم وتربط البرنامج الزمني بدول. عندك برنامج النافيز ووركس، وعندك برامج كتير دلوقتي بتتكلم على الفور دي والفايف دي والسكس دي، ازاي تربط ده بالبريمافيرا وازاي تعمل الريبورتس بتاعك. الكلام ده كله هنتكلم عليه في الكورس بتاعنا باذن الله انتو ديب ديتيلز. خلينا كده نبدا نقول الاوتلاينز بشكل سريع. هنتكلم على البروجكت سكادول ابديتنج والبروجكت كنترولز، سكادول كومبريشن، هنتكلم على السكادول ريسك اناليسيز والديلي كليمز، الريسك اسسمنت reports and presentation, scheduling and project management والموديلنج او البيلدينج انفورميشن موديلنج البيم والسكادولينج. خلينا نعمل تعريف سريع بدكتور صالح مبارك. دكتور صالح مبارك خريج من كليمسون يونيفرسيتي، بي اتش دي in civil engineering, Ohio University of Athens in civil engineering structure, وتراي ستيت يونيفرسيتي من انجولا as a civil engineering. الورك experience over 30 years of diversified experience, independent consultant with a focus on training and professional seminars in topics such as construction planning and scheduling, project control and cost estimating, management and soft skills, also consulting schedule preparation and analysis, as well as other project scheduling issues. Academics: currently adjunct professor at the University of South Florida, held full-time faculty position at a number of universities such as Qatar University, Georgia Southern University, and others. In addition, served as a head of the department at Qatar University, conducted research and community service. Industrial, worked in a wide variety of construction projects in the United States and other, both in the private and the public sectors. Positions included project manager, engineer, project controls manager, planner, scheduler, and training and development manager. Served as a training and development manager.
Dr. Saleh has a lot of activities such as public speaker in many regional and international conferences on a variety of technical and non-technical topics, served as a member of the BMI committee that wrote the first exam for the Certified Professional Scheduler BMI-SB in 2007, established and participated in the creation of many project management systems and training programs, such as a competent Toastmaster and an advocate of healthy and balanced lifestyle. Dr. Saleh had a lot of other skills, such as speaker, writer, or trainer, excellent communication and teaching skills, have special skills to energize and entertain audience while providing valuable knowledge, served twice as the president of the county center Toastmaster Club, also wrote many articles in local and national newspapers and magazines, and had many TV appearances. Books, Construction Project Scheduling and Control, comprehensive book on CMB scheduling and project control, 4th edition 2019, published by Wiley. How to estimate الكتاب الثاني How to estimate with RS means data basic skills for building construction 5th edition 2020. ده تعريف سريع بالدكتور. انا هسيب حضراتكم مع الدكتور، بس حابب قبل ما اسيب المايك للدكتور اجاوب على بعض الاسئله. المحاضره مسجله ومذاعه لايف دلوقتي على لينكد ان واليوتيوب، وبيتم اعاده رفعها تاني ان شاء الله. ما زال باب الاشتراك في الكورس مفتوح، وفي ديسكاونت حوالي 20%، وانا هحط تفاصيل الاشتراك في الكورس في الشات دلوقتي وعلى الكومنتس في لينكد ان. فاللي بيتابعونا على لينكد ان يشوفوا الكومنتس، هينزل فيها لينك الاشتراك باذن الله. دي هتبقى اخر محاضره لايف من الكورس. بعد كده هيبقى الكورس مقتصر على الساده المشتركين. اللي بيسال على وين بيتم رفع المحاضره، على قناه علم ينتفع بيه على لينكد ان، على لينكد ان وعلى اليوتيوب. عند النقطه دي انا هتوقف، اسيبكم مع الدكتور وتقدروا تتابعوا الكومنتس او الشات، هينزل فيها التفاصيل. اتفضل يا دكتور، بس استاذنك تفتح الكاميرا. طيب، فتحت الكاميرا. السلام عليكم ورحمة الله، وشكرا يا أخ محمد. وبس يعني ملاحظة سريعة، لما ذكر أنه البكالوريوس من تراي ستيت يونيفرسيتي في أنغولا، هي مدينة دي صغيرة في ولاية إنديانا الأمريكية، مش أنغولا اللي في أفريقيا. في الواقع أنا درست الهندسة المدنية 5 سنين كاملة في جامعة دمشق، وطلعت من هناك بس لأسباب يعني لا مجال للتوضيح الآن. خرجت بدون ما يعني أمسك الشهادة في إيدي، فاضطريت أنه في أمريكا أخذ سنة لغاية ما أخذ البكالوريوس من هناك، فالحمد لله. طيب، I will share my screen. عند نقطة التوقف اللي توقفنا عندها الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي تحدثت عن خطوات الابديتنج، كيف نعمل ابديتنج للسكيدجول. حقيقة الخطوات اللي أوضحتها ليست وحيدة، is not unique. يعني كل جهة ربما يكون عندها خطوات مختلفة نوعا ما. المهم في الخطوات أنها أولا تكون شاملة لكل يعني ما يتطلبه الابديت، مش جزئية. ثانيا أنها تكون consistent يعني أنت مشيت على نفس الخطة باستمرار، وليس فليب فلوبينج والتغيير، لأن الواحد ممكن يعني يغير. ثالثا، قضية يعني مهمة جدا ذكرتها وأكررها الأهمية. كثير من الكونتراكتور شفتهم انه لما الامور تسير على ما يرام بينسى الابديت، يعني شهر شهرين ثلاثه الامور ماشيه، بعدين فجاه when the stuff hits the fan زي ما بيقولوا انه بيصير في مشاكل، وقتها تعال في عندنا claim. طيب، عشان انا to inspect the claim I have to see all the updates. فتأكيد شديد جدا جدا على انه الابديتس يجب أن يتموا في الموعد المحدد، سواء كانت الأمور ماشية بشكل طبيعي، ماشية بغير طبيعي، حتى ولو لم تكن ماشية. يعني أجلنا البداية، لابد أن يكون في أنه الآن نحن لازلنا كذا كذا يعني. فالسير على هذا المنوال، حتى بريمافيرا بي 6 من زمان لما كنت أشتغل فيه من كذا 20 سنة أو 20 سنة في الكاونتي،
كان يتيح للمستعمل 50 بيس لاينز. الآن صار unlimited. إيه هي البيس لاينز؟ هي مش بيس لاين اللي إحنا عرفناه، لا، البيس لاين بتاع P6 هو it's a snapshot at a certain point in time. فأنت كل ما بتعمل update you take a snapshot. إيه يعني snapshot؟ يعني صورة للوضع الحالي، صورة للوضع الحالي and freeze it. بتحطه ب inactive mode in Primavera. فبتلاقي مثلا المشروع بعد ما بدأ ب7 8 أشهر في عندك 30 40 بيس لاين. شو هي ال 30 40 بيس لاين؟ هي صورة لكل أبديت كيف كان السكجول. فمهمة جدا جدا هذه البيس لاين أو الصورة أو سناب شوت، لانه لو صار خلاف، ودائما بيصير خلاف الديسبيوتس انه لا كذا، فبنرجع الى الابديت يلي التو ابديتس يلي قبل الخلاف واللي بعد الخلاف، وبنشوف الوضع تماما. وكما يقول اخواننا المصريين احبابنا المصريين، الميه بتكذب الغطاس. يعني بيعود الوضع بيبان. والا فأنا شفت يعني بعض المشاريع اللي ليس فيها أبديت من نقطة الصفر البيس لاين إلى نقطة اللي صار فيها الديسبيوت. فمن الصعب جدا أنك تتخيل المراحل اللي مر بها. طيب الآن نبدأ. Who is responsible for updating؟ فحتقولوا لي البروجكت مانجر، صح؟ البروجكت مانجر ريسبونسبل قانونيا وبروفيشنالي، لكن مين اللي بيحط ايديه في الكمبيوتر وديلز وذ سواء P6 ولا مايكروسوفت بروجكت ولا وات ايفر؟ That's the question. It's best if the company or the organization has a professional scheduler who takes care of all scheduling tasks. It is a role that requires knowledge in scheduling principles and the software program. A simple mistake or lack of knowledge can result in wrong or misleading output. وأنا شفت يعني في أمثلة كثيرة جدا على هذا. It is possible. خليني أكمل. It is possible, however, for the project manager to do the task يعني اللي هي updating itself على الكمبيوتر if he or she is proficient in scheduling and the software, in scheduling as a concept and the software. المشكلة إنه معظم السوفتوير packages are irreversible. يعني they don't have the unlimited undo زي ما عندنا مثلا في مايكروسوفت وورد وكذا، انك انت لخبطت والله undo، او يعني worst case scenario close the file, save, no, do not save، انا عايز ارجع للبداية. This option is not available in P6. Once you schedule the project، ايه يعني schedule؟ يعني تكبس F9. شو يعني تكبس F9؟ يعني do the process of forward pass and backward pass, recalculate the network again. You cannot go back. There's no undo. Okay. فلذلك وفي اشياء كثير من السهل الا تلاحظ الاخطاء، انك ما يعني ظننت انك عملت كذا وكذا because you are يعني proficient in the software ولا في الconcept. You may make mistakes and do not realize these mistakes. But we don't want to do that. أحد الأمور اللي يعني مرت فيها لما كنت موظف حكومي في الكاونتي جوفرمنت، قعدت في الكاونتي جوفرمنت 6 سنين وشوي. فإجانا ديريكتور جديد. ديريكتور كان يعني ريتايرد يو اس ارمي اوفيسر، مقضي كذا و20 سنه في اليو اس ارمي. he was very good. لكن يعني اول ما اجى قال لي ليه ما كل بروجكت مانجر بنفسه هو اللي update؟ they should be responsible. قلت له صحيح Tom, they are responsible, but I don't want them to touch the program. I don't want them to have edit rights. قال لي ليه؟ قلت له because it's very easy to screw up. I don't want them to screw up. والمشكلة إنه if they screw up
هتبقى لعبه الفينجر بوينتنج، انه هو هيقول لي لا انا ما عملتش، اقول له لا عملت، لا ما عملتش، فلان في غيري. اوكي، فقلت له الحل الوحيد هو to funnel all the changes through one department or one person which is me. اي غلط بيحصل انا المسؤول عنه. لذلك كان كل البروجكت مانجرز بيعملوا الابديت على ورق، على reports. I send them those reports by email or I print them in their offices. فهم بيملوهم على ورق وبيرجعوا لي اياهم سواء ورقيا او الكترونيا. They scan them and send them back to me. I edit all the information in the computer. ولذلك إذا حصل أي خطأ تعال يا فلان أنت اللي مسؤول، وليس مين المسؤول، فلان ولا فلان ولا فلان. This is a very important point, that if you're not proficient in the software, leave it to the professional. طيب، updating notes for large organizations. تكملة لما كنت يعني أتحدث. For large organizations with multi-projects, it is strongly recommended to have a qualified, certified professional person or team dedicated to scheduling. يعني ليش قلت large؟ لأنه السمول organizations بيقول لك يعني ما عندي financial resources to dedicate somebody only for scheduling. فبخلي البروجكت مانجر نفسه يكون cost estimator، نفسه يكون scheduler، نفسه يكون safety officer. It's good and bad at the same time. لكن زي ما بيقول المثل الأمريكي بيقول لك the jack of all trades, master of none. ما بعرف إذا سمعتوا التشبيه ده، jack of all trades and master of none. يعني يعرف كل يعني عارفين، في مش عايز اذكر جنسيات معينه لانه بيزعلوا مني، في ناس مهما تقول له تعرف كذا فيستحيل يقول لك لا، رغم انه يجهل الامور دي. جاك اوف اول تريدز يعني اللي داخل في كل التريدز، لكن he masters none of them. No. فالافضل ان deep knowledge in the scheduling to get somebody who is specialized, who is certified. طيب، for public agencies, updating the project schedule and cost is done from owner's perspective. It takes slightly different approach. وانا يعني I will show you الفورمز اللي كنا بنستعملهم في الكاونتي government، لانه في الكاونتي government we used to update these projects from the owner's perspective. حتى البروجكت managers تبعنا تبع الكاونتي, they are project managers from the owner's perspective. There is another, of course, there is another project manager from the general contractor's perspective. وطبعا the general contractor's perspective's project manager is more important لأنه they are legally responsible for this for the work. نحن من طرفنا البروجكت مانجر، the owner's project manager is responsible for observing and making sure that the contractor is doing their job according to the contract, to the agreement. طيب. In the county, قبل ما أبدأ يعني we did a great system. يعني كنت أنا واحد من team of 3 people, only 3 people، أنا واثنين تانيين، عملنا سيستم رائع جدا اسمه PIMS Project Information Management System. It's still being used as is في الكاونتي. أنا لأنه يعني بزورهم أحيانا وأتغدى مع my former boss who recently retired. but it's still عملنا الحقيقة يعني يا ريت لو عندي السلايد أوريكم. بهذاك الزمن حقيقة كانت لسه Primavera is stand-alone company. It was not purchased by Oracle yet. لسه يعني كانت شركة مستقلة. فالتحدي بالنسبة لنا هو إنه كان عندنا حوالي على الأقل 600 employees who need to see the reports تبع Primavera. Some sort of reports, sometimes the scheduled report, sometimes the cost report, the notes and so on. Over 600 people. البريمافيرا كان وقتها ب $4,000 أظن الآن 3,000 لكن يعني you have to buy maintenance, pay extra for maintenance which is 20% annually. Anyway كان بيجي وقتها ب 4,000 including 1 year of maintenance بس في discount for multi copies. طيب بس
قد ما كان الديسكاونت. افرض نزلوا من 4000 ل 3000، افرض ل 2000، مع انه يعني مش حينزلوا ل 2000 طبعا، على ضرب 600 حيطلع رقم خرافي. ده واحد. اثنين، من اصل ال 600 شخص او اكثر من 600، يمكن 630 640، more than 600. how many people need to edit? only a handful، 3-4 فقط، والباقي كله ايش؟ viewers would only view the data, they do not edit anything. فماي اي تي بارتنر، كنا زي ما قلت لكم الثلاثه، ستيف كان مسؤول عن الادمنستريشن والقوانين وكذا الى اخره. ايرل كان مسؤول عن الاي تي، وايرل فعلا كان يعني جريت اي تي مانجر، وانا اللي مسؤول عن سكيدجولينج التكنيكال سايد. فايرل عمل سيستم حلو جدا، انه قال طيب اولا بريمافيرا كان اسمه P3E وقتها، بيعطي معلومات الزمنيه التايم، لكن المعلومات الماليه رغم انها موجوده في بريمافيرا لكن ليست موجوده in the depth that the government needs. انتم عارفين ال governments are very very complicated. فكان عندنا another system اسمه famous كان financial. famous مش كتابة famous مشهور، لا، FAMIS which was acronym for 5 words: financial مش عارف ايه administration. anyway famous program was the detailed financial source. P3E or P6 خلينا نسميه معلش P6 هو ال source of the time with notes and so on. So what Earl did, he added a third program called Oracle Discoverer Viewer. It was only a viewing program. He tapped in P6 or P3E from the back door using a something called SDK, Software Development Kit. راح طلعت كل الرو داتا منه and he combined it مع الداتا بتاع famous الفاينانشال in the reporting tool اللي هو Oracle Discoverer Viewer، وعمل custom reports. alright. Oracle Discoverer Viewer can combine data how? By the ID of the project. نفس ال ID موجود في P3E وموجود في famous financial system موجود. ف you can combine, you can get the time data من P3, combine it with detailed finance from Oracle Discoverer Viewer and show it in the third program اللي هو Oracle Discoverer Viewer without, that's the key thing, listen to this, without using Primavera license. فكان عندنا في the whole county كان عندنا حوالي 10-12 license لبريمافيرا. Yet more than 600 would use it, maybe 100 people at the same time without violating the license agreement. كيف؟ لأنه لما بيفتح Oracle Discoverer Viewer, he or she is getting the data from P6 from Primavera without opening Primavera. In fact, they didn't have Primavera on their desktop. They don't have it. We had that Primavera in a certain central location with a central database. Oracle Discoverer Viewer would go to this database, get the required data, the needed data from Primavera, get the needed data from famous, combine them in a report in a brilliant way that we did it. والطريف في الأمر إنه رحنا سنة 2004 عملنا البرزنتيشن عن السيستم بتاعنا في Primavera Users Conference. أنا أظن ما بعرف إذا الكونفرنس ده كان سنويا بيتعمل في أوائل سبتمبر، ووجد يعني إعجاب كبير. فكنا نتلقى يعني دعوات انه تعالوا عندنا زورونا وورونا كيف عملتوه. فالتيم بتاعنا انا وستيف وايرل كنا نروح من مكان لمكان بنعرض لهم حقيقة يعني سيستم حلو جدا. فحوريكم كل project manager had to do 3 reports every month
يعني هل الريبورتس الثلاثه دول كانوا اجباري. طيب اول ريبورت التشيك ليست. شو هي التشيك ليست؟ انتم شايفين هنا في بروجكت مانجر جون دو، يعني ده اسم متخيل طبعا. فالبروجكت مانجر كان انا عندي حوالي 33 34 بروجكت مانجرز. they used to send the reports to me every month. They had to send the report to me. when they go to the Oracle Discover Viewer online, it was live, وبيضغط محل البروجكت مانجر بيطلع له اسماء كثيره، فبيختار اسمه. فلما بيختار اسمه فلان الفلاني بيطلع له البروجكتس اللي assigned to him، هو بيعرف الريبورتس. فالابديت he has to check one column for the schedule and one column for the cost. طيب فاذا if he checks the column as planned، انتم شايفين هون الكرسر تبعي where I'm hovering as planned، then I don't need anything else from you as far as the schedule. As planned، شو يعني as planned؟ يعني everything that was supposed to happen did happen at the scheduled time. Everything happened as planned, okay? And then if he says change, you see here there are two projects that he said change. Change means things did not happen as planned. So how did they happen? Then I need you to send me a detailed schedule for these two projects. All right. Now for the cost, if no change, fine. It doesn't mean we did not spend money. No, it means we spent money as planned. فالchange, no change means I don't need any more forms. I know the plan and I will follow the plan. And when you give me, tell me that one project has a change, oh, in this case, I need another form, which is the cost update. طيب, based on this, how many extra forms does this guy need to submit to me? In addition to this form is basic. Everyone has to submit it. Okay. How many forms? Well, this guy needs to submit to me 2 schedule forms and 1 cost form for those projects that had a change. طيب, let me show you the schedule form. This is the schedule form. لاحظوا انه في هون في project manager's checklist, it combines all projects without a detail, only the name of the project and if there is a change in the schedule or cost. This form is on a project by project basis. The project manager goes and clicks on the project. He cannot click on projects that belong to other project managers. He can click only on his own projects, all right? And print that form. The A here means actual, it happened. If you do a check mark, means happened. Let's say concrete piles, south side, it started. He would put a check there, all right? If he puts a check only and leave the start change, date change blank, means it did start on the start date, all right? But if he puts a check or A, and then another date means started but not on the start date. All of these, the end date, the remaining duration, the percent complete, all of them, if changed, they can scratch the old value, and they can either put a new value if it's different from the plan, or leave it according to the plan. And then when the project manager completes this form, he has to sign and date the form. It comes to me. Me as who? As the scheduling manager. I'm the scheduler. Scheduler, it must be, I'm missing an R here, sorry. All right. And then when do I sign a date? It's after I enter all this information in the computer. All right. This is the cost form.
in the cost form احنا عندنا هنا في امريكا في الجفرمنت شويه complicated لانه الكوست عندك حاجتين the source of the money and also the allocation of the money. في source of the money في عندنا مثلا gas taxes, federal grants, state grant, ad valorem tax, property tax. This is where we're getting the money for this project. All right. بعدين allocation حطينا مثلا في المشروع ده this project 1.6 million to buy the land. For the design and permitting, we have 3 contracts. Well, I'm sorry, 2 contracts, بس مجموعها كله this is $2.4 million to design this project. And for the construction, it's $23.1 million, right? So when you add the land, the design, and the construction, it adds up to $27.1 million. He indicated, the project manager, that there was a change, so he needs to scratch the old value and give me the new value right here. And then they have to add up all the new, let's say the land increased from 1.6 to $2 million. So he needs to scratch the 1.6 and put here new cost estimate $2 million. Design and construction did not change, so you can leave them as is. And then in the total, he would have to put $27.5 million, not 27.1, because the total changed. All right. So you can create the system you want, you can create the forms you want, whatever, but make sure that those forms include all scenarios that may happen, one, and that you are consistent on using this type. Some hints for storing, creating and storing the updates. Always make a copy of the schedule before you make any changes. يعني مثل ما قلت لكم انه P6 is not so forgiving. If you made changes and said, oh my God, I made the wrong changes, I need to go back, well, make sure that there is a backup. Make sure before you update anything, create a copy. The first step, create a copy of the schedule, and then work on the copy, not on the original. So the copy becomes the update, the original is the last update, the previous update. Establish a policy for naming the updates and storage location. Be consistent with this policy. يعني بتسهلك عليك البحث in case you're looking for a certain update for a certain project. Naming them and storing them in a consistent way will make it easy for you. ذكرت لكم Primavera P6 baselines. كنت أتمنى أنه يسموهم snapshots, not baselines, because the term baselines is reserved for something else. But I'm telling you, Primavera baselines are very, very good, very useful. However, the name is a bad name. They're not baselines, but all right. Sometimes you have what if schedules. The owner is thinking of, what if I replace all the carpet with marble tile? Okay, replacing the carpet with marble tile will impact the cost and the schedule, because installing marble tile will take a lot more time than installing carpet. This change is not finalized yet. The owner did not authorize it yet. But you, as a contractor, you want to study the impact on the cost and schedule, and then tell Mr. Owner, replacing carpet with marble tile will cost you an additional $264,000, and we need extra 2 weeks for installation. Is that okay for you or not? Up to that point, it's a what if schedule. If the owner says, yes, I approve and sign, then it becomes a change order. Otherwise, you just discard it. Completed projects have to move to an
another node, preferably to be inactive node. The inactive has two advantages, all right? One advantage is that it narrows the spotlight for you. Instead of looking at 100 projects, some of them are active, you're looking at only 25 or 26 because the other projects, 70 something, are completed. So you narrow the spotlight. Number two, you improve if your computers are not that strong, the mass of the database will be smaller. In this case, it will be more agile, easier to deal with. There's a third advantage of having it in an inactive. It's not easy to change. You don't want anyone to go and change projects that are already closed out. They're not supposed to change now after closing them out. If you want information, you bring them to active mode, extract the information you want, and then put them back at the inactive mode. There are canceled projects, on hold projects, possibility of bringing canceled project later to action, review cost and schedule. هاي شغلة مهمة جدا كثير أحيانا، خاصة في الدوائر الحكومية، وحصلت معنا مرارا. بروجكت عملنا له تقدير كلفة، عملنا له تقدير الزمن السكجول كامل، بعدين الحكومة قال والله we don't have money to do this project, we're going to put it in the freezer، نحطه في الثلاجة إلى أن يعني يحين وقته، إلى أن يصير معنا فلوس. فبعد سنتين ثلاثة بيجوا بيقول لك والله اجتنا grant, we have a grant, we can do it now. Wait a minute, you need now to review because the cost estimate probably changed، الأسعار تغيرت، زائد إنه schedule needs to be reviewed. Maybe it was scheduled during the summer and now you're scheduling it during the winter, so productivity has changed. Maybe you need to look at that. Maybe it's taking now more duration or less duration, and so on. Myths, يعني خرافات about scheduling. Number one, we always produce a CPM schedule before the start of construction. We don't update it. We trust our field and staff and subcontractors to follow it. We correct it as needed. اوعى من هالميث، يعني be careful. All right. There's no such thing as we correct it as needed. No, you do as accurate baseline as possible, and then you update it when needed. We update projects only when there is a need for the update, meaning when there is something wrong, when things don't go as planned. No, we update projects routinely every time there is an update, weekly or bi-weekly. Everything is well, there's no need for update. Again, wrong. Finally, I have an automated process, I trust it. No, I don't trust the automated process, brother. I don't. Automated process بيصير based on certain defaults with the system or certain parameters you set, all right? And those parameters will never be the same every time. All right, so don't trust the computer. You should be, well, don't trust the computer to act alone. You should be mastering the computer. All right, now we're going to take an example, بعدين بناخد break. This is a small project with 14 activities. And you see, as we did in the previous course, we have every activity with the ID, and then we have the IPA, the immediately preceding activity, and then the duration. All right. So this is a table with 3 columns, مش 6, وإنما حطيناهم جنب بعض عشان to create a space for the network. We did the CPM network, we drew it, we did all the calculations, and we see that the project will take 35 days, and the critical path is ACGIN, 35 days. For simplicity, I did not put any relationships other than
finish to start, only finish to start. And also I did not put any lags, just to simplify things. All right. You see here from A to N, it takes 35 days, and the critical path is in dark line, dark thick line, ACGIN. All right. Now, 10 days later, we received the following report. Activities A and D are complete, and those are the actual dates. Activity B started on day 5 with remaining duration 2 days. Activity C started on day 2. Some problems, so it started on time, as we will see, but some problems encountered. Remaining duration is 4. You will see that we were supposed to have remaining duration 2, but we had problems, and that's why remaining duration will take 2 extra days. Then activity F's duration was adjusted from 5 to 8 days. Activity J was canceled, actually was replaced by activity P. Activity P has duration of 4 days. It has immediately preceding activities of E and F, and immediately succeeding activity K. ISA means immediately succeeding activity. مش إن شاء الله، هو إن شاء الله كل شيء إن شاء الله. All right. Oh, I have them here. طيب, let's update the network. What we did to activities A and D, as you see, A and D, حطينا 2 diagonal lines, means it's complete, right? Activities B and C started but not complete, so we put 1 diagonal line, and we crossed the original duration, we put the remaining duration, so 2 days remaining duration for B and 4 days remaining duration for C. Activity F, it did not start, but we modified the duration from 5 to 8 days. Perhaps we increased the amount. All right. Activity J was canceled. حطيناها ضمن دائرة وحطينا big X. All right. And then we added activity P. Activity P now has 2 immediately preceding activities, E and F, and 1 succeeding activity, which is K. وحذفنا relationship between E and K because it is redundant. Now this relationship goes through activity P. All right. Now let's redraw this network, removing the completed activities and adjusting يعني duration. And we will not write the original one, we will write the updated one. طيب, هي شو اللي حطيناها PC? PC project continues. Why did I add this event diamond shape? Because now BCH have no predecessors. BCH, remember, B now is still incomplete, has no predecessors because its predecessor is A is completed. The same thing apply to D. All right. But also activity H here, activity H has no predecessor anymore because its predecessors D and A are complete. So we put them this way, and we put the updated durations, 2 days for B, 4 days for C, and 8 days for F. And we did the CPM calculations, the forward pass, backward pass, and we found out that the project will finish on day 37, not day 35. Before it was done on day 35. Now we see there is a delay of 2 days. It's going to be day 37, and activity F wasn't critical. Now it is critical. All right. So practically we have 2 critical paths. The first one is CFIN. The second one is CGIN. What was the reason for the 2-day delay in the completion date of the project? Was it the addition of activity P? Was it the delay in activity C? Was it the increase of duration of activity F from 5 to 8 days? Was it because activity B did not start on its early start date? It started a little bit after its early start date, even though it started within its range
not after the late date, or because of the cancellation of activity J. When we look carefully, we see that there is the main reason for the delay is the delay in activity C by 2 days, because it is critical. It was critical and still critical. Also, the increase in duration of activity F made it critical, made it equal to the other activity, which is G. All right, so whether you go from C to I through F or G, they are the same duration, 8 days. Okay. All right, the discussion for the example, critical path may change. Why it may change? Another path, which is could be near critical, got extended. يعني عندك, I will show you now an example of that. A near critical كان أقصر من الكريتيكال path بيوم أو يومين, but it got extended by 4 days. So now it's longer than the critical path. A new activity was added, or a delay for another reason. Let me write something here to myself. Or the critical path was shortened. If the critical path was shortened, maybe another critical path, critical path becomes longer. All right, maybe because we worked super fast on an activity, or maybe because an activity was deleted, and it could be a combination of the above. A change order may result in some of the above scenarios. Remember that change orders could be for adding, deleting, or substituting items. All right, so for example, here we have scenario where near critical path got extended. Look at the first one, path 1 and path 2 before the update. All right, path 1 is 20 days, path 2 is 18 days. So which one is the critical one? Path 1, because it's longer. All right, it's 20 days. So what happened when we updated the project, path 2 got delayed by 3 days, so it became longer than path 1, and it took over as a critical path. Scenario 2, for the same 2 paths, the critical path got shortened. For whatever reason, it got shortened to 17 days. The other path, path 2, did not change. It still was 18 days and still 18 days, but 18 became greater than 17, and that's why the critical path changed. Path 2 becomes critical here, and path 1 becomes non-critical or near critical. Activities to watch. Of course, there are activities, the critical ones, but I would watch more than the critical ones. I would watch the near critical ones. And now you'll ask me, what is near critical one? You can sort activities by total float, or you can apply a filter. Give me all the activities with total float less than or equal 3 days. All right. Now, you are more conservative than me. You can say 5 days. Anything less than 5 days, less than or equal, is critical. That's fine. Whatever. To me, I put the magic number at 3. Any activities that has 3 days or less, I keep it in the watch list, because it may slip. Slipping 3 days is not unusual. All right. The more discussion. The calculated project finish date may change. Is that good news and bad news? Depends. And if it got shorter or longer. Justification, I have to tell why, not just say, okay, the critical path slipped by 5 days. No, that's not enough. Why it slipped by 5 days. Suggestion for recovery or remedy. We can work on the weekend. We can accelerate this by bringing another crew and so on. I have to meet with the project manager, and maybe the project manager would suggest what are we going to do, and I would respond or reply to the project manager, what is the impact of whatever he said to me on the schedule? Would that help
us finish earlier, yes or no? If not, I have to find another solution. Any changes imposed in the imposed finish date? Maybe there are change orders when you give the change order. Oh, we want to use marble tile instead of carpet, and the owner agrees to the 2-week extension. So we have to go and change the imposed finish date, the contract imposed finish date, by 2 weeks because of the change order. Sometimes there are approved additional weather days. Okay, we had unusual rain for 4 or 5 days, and the owner agreed to give us an extension of 3 days or 4 days. So I can reflect that on the imposed finish date. There are sometimes unforeseen conditions or any condition that justifies an extension of time. Impact of adding and deleting. When you add or delete, be careful, especially when you delete. Here's a sequence of A, B, C, and we decided we need to delete B. If we delete B, what's going to happen to A and C? They will become dangling. There will be interrupted logic. Primavera has a function that's good if it fits the description here. It says dissolving an activity. Okay, dissolving means assigning. When you dissolve B, it assigns its successor to its predecessor. So automatically puts a link between A and C. However, the problem, the dissolve function, may not work for all types of relationships, such as start to start, finish to finish, and it may not transfer the lags. Let's say there was a lag of 2 days here. With that lag automatically? No, not necessarily. Let me stop here. I have the time 1:58. Well, I think it depends on where you are. Let's take a 7-minute break. I will resume at 2:05 my time, inshallah.
طيب نستأنف إن شاء الله، لأنه المرة الماضية كان أحد الأخوة الحاضرين حط نوت إنه يعني كان يتوقع أن يكون في استراحة بريك في النص، ومعه حق الحقيقة. لكن أنا كان مشكلتي إنه أحيانا بتحمس في الكلام وأنسى الاستراحة. كويس إنه اليوم يعني لم ننساها. طيب إذا نستأنف الآن إن شاء الله. في يعني شيء بيعملوه بيسموه digressing a project. digressing هي عكس progressing. فكيف بيحصل digressing؟ إنه أنت أحيانا you did not prepare a baseline، ما عندك baseline وبدأت الشغل، وبعد ما بدأت الشغل بشهرين بيقول لك الأونر where is your baseline؟ طيب أجيب البيسلاين من وين؟ ف you go back in time. تذكروا زي ما كان في مجلات سوبرمان انه ارجع للزمن لورا. طبعا it's a horrible practice. طيب السيتويشن عندك كالتالي: عندك you mobilized، وبعدين عملت you cleared the land، نظفتها من الأحجار والصخور والأشجار، بعدين عملت excavation، بعدين اشتغلت بالدي واترينج، و you are driving piles. البايلز اللي نسميهم الأوتاد. اخواننا المصريين عندهم يعني اسم فني شويه ليهم، بيسموهم خوازيق، بس يعني خوازيق كلمه مش حلوه عندنا، ف we prefer أوتاد بالانجليزي piles. while you are in this stage طلب منك انك تحضر baseline. طيب فماذا حتعمل ايه؟ الركائز. طيب ممكن الركائز وممكن الاوتاد اللي هنا deep foundation. I'm talking about الركائز ما اظن deep foundation. This is deep foundation اللي هم البايلز اللي اما بيعتمد على طبقه صخريه او يعتمد على الفريكشن، الاحتكاك. طيب فشو بيساوي؟ بيجي بيشيل، يعني بيرجع لورا بالديتا ديت. فشو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه تجد وكأنه الموبيلايزيشن، clear the land, excavation, dewatering, drive piles كلهم have no predecessor. That's the problem. لأنه الactivities هنا they were nailed by a date, not by a relationship. يعني انت you can go to P6 or Microsoft project and say, okay, I started this on this date and I finished it on this date. Fine. You're nailing it to this date by the actuals. So if you say no, it did not happen and it did not have a predecessor, they will all go to the point zero when nothing started yet. So that's the problem. Don't do digressing. Try to always have a baseline schedule prepared before you start. Okay, after updating, check the constraints. If you have constraints, مشكلة الconstraints يا اخوانا انه almost all the constraints except one are static. ايه يعني static؟ يعني they are nailed by a date, not by a condition. The only one that's dynamic is the one that they used to call it zero free float or as late as possible. This one is dynamic. So if something happened and a delay and so on, and then there is a constraint, you have to re-examine the constraint. What happens if late finish becomes earlier than early finish? What happens is that you will get negative float, means you are late. Teams in charge of future activities must be informed of the impact of the changes on their activities. فأنت لو عندك delay in some activities, you have to inform those crews who are responsible for the succeeding activities that there is a delay. You don't expect to start on the planned date. You should always compare your current update to two baselines, the original baseline and the previous update.
there is, help me if you are a current Primavera user, we used to call it Claim Digger. Do you still have a function called Claim Digger in P6? Now, Claim Digger is an old software. بدأ أظن في 1998 أو 1999 اللي عمله واحد project manager بشركة اسمها فلور. كان اسمه I forgot. يعني صار في بيننا علاقة و he hired me to do تيري ده كان project manager في شركة فلور. يمكن بعضكم يعرف شركة فلور, one of the largest construction companies in the world. And he wrote this program. بعدين Primavera عجبها البروجرام تبعه, فقالوا له حنشتري منك, واشتروا منه وعملوا يعني جزء من الفانكشن. Claim Digger حلو جدا لأنه it compares two copies of the same project. if you compare the current update with the previous update, هيقول لك يعني يلخص لك كل ما حصل between the two updates. Those three activities started with these start date. Those activities finished. Those activities, their percent complete changed. This company, this activities cost to complete or cost at completion is changed. Resources, كذا كذا كذا. ف بيحطوا كل criteria اللي what happens. Why is it important to compare to two baseline? هتقول لي إنه original baseline is what's most important. صح. But psychologically and practically, comparing to the previous update is important. لأنه مثلا لو إنك أنت when you compare to the original baseline, you find yourself 23 behind. The total flow is minus 23, and you say, oh my God, 23, I'm behind by 23, I'm in bad shape. Then you compare to the previous baseline, you had minus 30. So you were 30 days late. Now you are only 23, which means you are making progress. You have saved 7 days in this. So it's very important to compare to the two baselines. في بعدين موضوع اسمه out of sequence activities. نعم, out of sequence, if meaning violation of your own logic. All right. The term out of sequence activity simply means that the activity did not follow the logic set originally. For example, it started before its predecessor finished. Despite the finish to start relationship, حطيت finish to start the predecessor did not finish, yet the successor had started. All right, so we call it out of sequence activity. Such occurrence most likely indicates inaccuracy in the original logic, which may stem from a variety of reasons. في يعني اللوجيك اللي حطيته غير صحيح. اللوجيك بتقول B cannot start until A is finished. Yet in the practical update, A is not finished and B started already. All right. Although we will deal with this out of sequence issue reactively, we must also emphasize acting proactively by not allowing such incident to happen. يعني بدنا نحاول نمنع حصول هالسيناريو هذا، نمنعه ألا يحصل، لأنه أصلا يعني أن اللوجيك تبعك خطأ. إذا كان B بدأت قبل أن تنتهي A، معناته ال finish to start relationship is inaccurate. There are two out of sequence cases. One case that the successor started before its predecessor finished، لكن successor لم ينتهي بعد. طيب البيسلاين يا أخواننا كما ترون هون في الصورة الأولى، عفوا لحظة. A takes 10 days and then B takes 6 days بعدها. فأجينا للفيرست update بعد 8 أيام 8 days later. فالبرنامج Primavera بيقول لك retained logic or progress override. Retained logic is the default. يعني لو ما عملت شيء هو شو يعني retained logic؟ أبقي اللوجيك كما هو. طيب
ابقي اللوجيك كيف ما B started already قبل موعدها. فبيقول لك اذا the remainder of B cannot resume the remainder of B cannot resume until A is finished. فلاحظوا هنا remainder of B يجب أن ينتظر A حتى تنتهي. alright. بينما في البروجرس override بيقول لك لا خلاص أنت يعني you ignored it خلاص كمل just ignore the relationship between A and B. In this case B can resume as if يعني there is no connection to A at all. طبعا الاختيار له يعني يؤثر على finish date. لاحظوا انه بالسيناريو الاولاني retain logic you finish both of them on days 14. بال progress override it's day 12 which will also affect the successors of activity B all the way to the end of the project and may affect the finish of the whole project. The other case, the successor is completed before the predecessor finished. طيب هون حطينا 3 activities بالbaseline. عندك A B C بشكل تسلسلي A and then B and then C. جينا على الابديت 6 days later وجدنا انه C is completely finished. عفوا B is completely finished رغم انه A is not completed yet. So if we chose retain logic هيقول لك انه C is still waiting. بتقول له طيب C is not a successor of B is not successor of A, it's successor of B واللي هي خلصت. بيقول لك لا بس logic في تسلسل. يعني A لازم تخلص قبل B وB قبل C ولذلك C لن تبدأ حتى يخلصوا الاثنين A and B. ولذلك حتلاقيها انه الان بعد الداتا ديت C عم تنتظر نهاية A. اذا اخترنا البروجرس اوفررايد فبيقول لك خلاص ignore the logic و C can start right now. All right. In Oracle Primavera, when scheduling a project, by the way, احنا دائما بنستعمل كلمة scheduling. شو يعني scheduling؟ يعني performing the CPM calculations. Okay, the user can control the options for when the successor starts before the predecessor finished, يعني out of sequence, and has 3 options. The 3 options هم الاثنين اللي ذكرت لكم اياهم. Retain logic, which is the default, which is the keep logic as is. Progress override actual dates. What is actual dates? Actual dates is a bad option which is assigning actual dates after the data date. يعني انت data date اليوم بتقول له this activity started tomorrow. يعني it doesn't make sense الحقيقة. وأنا I don't like it لأنه it messes up percent complete. And what if it didn't happen? أنت عم تعطيه يعني شيء مؤكد إنه حصل وهو في المستقبل. طيب. In retain logic option, the remaining duration of a progressed activity is not scheduled until all predecessors are complete. The remaining duration of a progressed activity is not scheduled. بنتركها يعني أظن يعني this is what I already explained in progress override. Network logic is ignored. طيب. In actual dates option, backward and forward passes are scheduled using actual dates. Note that P6 allows user to enter actual dates after the data date. الحقيقة دول definitions ما عدا النوت الأخيرة. خليني النوت الأخيرة حطها منفصلة. This is not my definition يعني 1 و2 3. It's the definition of Primavera P6. All right. بس النوت الأخيرة هي تبعي أنا. طيب هلا عندنا demonstration. This is before we start A and then B, right? Okay. And then retain logic
انا هي سكرين شوتس انا عملتها ببريمافيرا واخذتها. ف what you notice here is interruption. This is retained logic. بيقول لك the remainder of activity B cannot resume until activity A is completed. لاحظوا يا اخواننا the at completion date for B. الاوريجينال duration قديش؟ 10 ايام. عم بيحط لك رغم انه ما صار فيها تاخر، يعني ما اخذت وقت اكثر من ال planned duration which is 10 days, but it will go to the record as 14 days. Why? Because it's counting this interruption. It's counting it as part of the duration. So that's why it messes up duration. If you do progress override هيحصل عندك بهالشكل، يعني as if B is completely independent from A. All right. Here's a practical solution. My suggestion is two-pronged. One, prevent this scenario from happening to begin with. وثانيا وهلا اللي يعني اعرضه عليكم اذا حصل شو بدك تساوي. Those are the scenarios of I will not go over them again. Retain logic and progress override. What you need to do is split both the predecessors and successors. Okay. In this case عملت استقلالية الآن وصار بإمكانك to assign a new logic. Okay. A كانت لاحظوا هون أصلا A 12 يوم و B 10 أيام. طيب الداتا ديت حصل بعد 8 أيام. إذا split them based on the data date بحيث تعمل A هال 12 يوم تبع A as two activities. One is completed, one has not started yet. يعني اعمل split along the data date. Okay, so A is completed. عفوا A1 is completed 8 أيام. A2 has not started yet. وبنفس الشيء اقسمها إلى قسمين حسب الداتا ديت. 4 أيام منها حصلت وcompleted و6 أيام لم تحصل. فالآن الخيار تبعك هي relationship which is dotted هون، إنه هل يعتمد هل تعتمد B2 على A2؟ ما تبقى من B يعتمد على ما تبقى من A. It's up to you. You create this. This is a remedy. I don't like progress override and retain logic. And retain logic حتلاقي في شقفة من الbar and then space and then another piece of the bar itself. I don't like this discontinuity. I like it to be continuous. So this way that I did it here for you is the solution. The solution هون, this is على اليسار retained logic. All right. In retained logic, B2 is waiting for A2. All right. A1 خلصت B1 خلصت بس A2 and B2, the remainder of A and the remainder of B is not yet. Do you want these two to be related? يعني B2 تعتمد على A2. B2 cannot start until A2 is. If yes, then do this. If no, do this. All right. That's my solution. Type. One of the things I go back to my work with the county is we used to allocate, let's say, 6 months for a certain project, 6 months for the construction, and we didn't have at that time the detailed. This is before we start the detailed schedule. We have the whole construction as one giant activity, could be 6 months or 1 year or whatever. All right, and we have a scheduled start for it, and then 6 months later scheduled finish. And then the project manager calls me. He said, "Oh, Saleh, we're
delaying the start by 2 months. We have issues here, and we have to delay the start. So what I do usually, I said, okay, we were planning to start it on September 1st. Now it's the whole 6 months bar is sliding by 2 months. And then the project manager comes and says, he's upset, said, I didn't tell you to delay the finish. He said, okay, we're delaying the start by 6 months. He said, okay, we can finish it in 4 months. I said, okay, you should have told me. So what happens is that this is the original activity, notice to proceed, and then it goes for 6 months, finishes on the 1st of March next year, all right? So the project manager is telling me it's delayed for 2 months, the start. So we have two options: keep the end date, which is this. In this case, the duration will shrink to fit. 1 second here. Oops. Okay. The first option is keep the end date. In this case, the duration will shrink from 6 to 4 months or whatever. Or the other option, keep the duration, in this case, the whole bar. And that's why I told you before, don't take information verbally from others. If you are the scheduler and the project manager or the foreman or whatever told you, oh, this is going to happen, because in many cases, misunderstanding may happen on the impact, or he may told you this thinking that there will be no impact, and there is impact. So what you need to do before you do anything, do it on paper. Tell him to give it to you in paper. If he doesn't give you in paper, you do it tentatively and send him an email. Say, if we do this, we can do this or that. Which one? Yeah, Mr. Muhammad Hassan Ali, whatever your name, which one? Choose one. I don't want to take things on my responsibility. I want you to tell me what happens. All right, make sure. So now we're going to take a quick quiz. I wish we activated this, but that's okay. True or false? Updating is needed for projects that have duration of at least 1 year and a minimum budget of $10 million. The answer is false. It's needed for all projects. Data date is the date all information was entered in the computer. Again, false. The data date is the date as of all progress is reported, regardless of when we enter this information in the computer. In updating schedule, we must enter not only actual work progress, but also any future changes. True, such as if we adjust the duration, cost for any activity, if we have change order, variation order. Okay, switching your computer default from retained logic to progress override will most likely result in an earlier completion date. Yes, true. Negative float is an indication that the schedule is not meeting its expected completion date or an interim imposed date. Again, this is true. Okay, a couple more quizzes. The data date is which one of those four? Well, we just said it before. C, the answer is C, the date as of which all progress on a project is reported. 1 second. If after schedule update, the critical path changed, this can be attributed. Check all the answers that apply. A near critical path became longer than the previous critical path. The critical path became shorter than the near critical path. A change in the logic, a change in the calendar of some activities, all of the above. Actually, all of the above. I will explain to you how a change in the calendar, even though
no change in the duration of activities, all right, can result in the change of the critical path. Number 3, negative load can be attributed to, again, check all the answers that apply. A duration of an activity or activities on the critical path or near critical path took more time than planned. An activity was added to the critical path or near critical path. The contractor used the as late as possible constraint, budget overrun in critical activity. All right, the answer is A and B. A and B. Next question, deleting activity in a schedule may result in, actually deleting an activity may result in, check all the answers that apply. Dangling activities, redundant relationship, interrupted logic, logic loops. The answer is A and C. A and C. All right. So we have about 15-20 minutes. Let's go into project control or controls. And the construction starts. We are starting the construction of project. The project control is the continuous practice of monitoring work progress, comparing it to the baseline budget and schedule, detecting any, I would say, instead of deviation, variances, I'm changing this, variances, all right, and taking correction, all right. So monitoring work progress, comparing it to the baseline budget and schedule, detecting any variances, whether it's cost variance or schedule variance, and their causes, and taking a corrective action whenever and wherever necessary. This is practiced by the general contractor. This is a must, while the owner must practice 1, 2, and 3. The owner cannot take a corrective action. The owner can demand that from the contractor, but the contractor has to do it himself. You know what happens if the owner acted on the work? The owner becomes liable. Another definition, this definition belongs to Professor Colleen Popescu, who was a professor at the University of Texas. He authored the scheduling encyclopedias, an old book, a real helpful book, but it's old. It's like 35 years old. But I like his definition here. The project controls is the ability to determine a project status as it relates to the time and schedule selected. It's also called project tracking. Project scheduling is like cost estimating, is a prediction of future occurrence. Time or money, time for the scheduling, money for the cost estimating. Once project execution starts, actual performance may not and usually does not exactly follow the baseline in terms of cost or time. Here comes project control to track both schedule and cost, find variances where, how much, and why, and take corrective action to bring the project back to the plan. It's like traveling to a location 1,000 miles away using a compass or GPS. Let's say you are in the desert في الربع الخالي ماشي وما في طريق معين فأنت ماشي على البوصلة فكنتينيو ما بتمشي والله 500 مايل وبعدين بتقول اوه تهنا يعني توهة فظيعة لا كل ما تمشي شوية you check where you are compared to where you were supposed to be and then correct the direction. All right, so make any adjustments. Oh رحنا شمال زيادة والله بدرجتين أو بدرجة أو كذا. Now we have to adjust the plan in order to reach the destination.
track both direction and time. مثل ما we're tracking time and cost بالprojects, انت هون you track a direction to make sure you arrive at your destination, track time to make sure you will arrive at the right time. You'll not be late. Why project control needed? Because projects never run as planned. هل في حدا منكم أصحاب الخبرة يعني إنه والله project بناء 20 طابق أو طرق وجسور أو أنفاق أو كذا أو مصفاة نفط أو إلى آخره، المشروع بدأ من الألف إلى الياء تماما كالخطة المعدة له بالضبط؟ لا، ما أعتقد، يعني لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، فيعني شيء طبيعي أنه تحصل يعني variations. Project control is a cyclical iterative task، يعني متكررة. Do small part of the work and compare to the baseline. Do corrective measure and adjust the plan if needed. And then do another part بعده بأسبوع أو أسبوعين and so on. يعني continuously update yourself to know where you are and then what you have to do about it. Project control requires measuring work progress and calculating activities percent complete. So is it control or controls؟ الحقيقة الاثنين يعني وارد. أنا أحيانا نفسي بستعمل project control أو project controls. The controversy is واحد بالspelling control or controls. Two, what does it really include? يعني we had many discussions and depends on where are you, the American terminology versus the British terminology versus this and that. Let me ask you this: is quality control part of project controls? Is document control part of project controls? حقيقة, it could be. It depends on your own definition. In my own definition, no. In my own definition, project controls includes two things: tracking time and tracking cost. بس. You add things, معلش أنا يعني ما راح أقول لك أنت غلطان. لا, it depends on how your definition is. لذلك لما كنا دائما نحكي يعني في مؤتمرات عن project controls, يجي يقول لهم وقفهم, wait, tell me what is included under your term project controls. I had a big issue. بتذكر لما اشتغلت من زمان في قطر مع واحد بريتش كان هو ديريكتور على بده يحط الدوكيمنت كنترول. قلت له لا, الدوكيمنت كنترول is not under project controls. قال لي yes it is. قلت له no it's not. يعني وقتها أنا كنت لسه جاي من أمريكا جديد ومتمسك بالترم الأمريكي, بس اكتشفت فيما بعد إنه it can, بس it depends on your term. It's not always included. The document control is not always included. It's up to you. طيب. For our cost, it has two basic parts: cost and time. The time اللي هو طبعا scheduling. Starting from the very beginning of the project, project controls, till the final completion. So we include usually two portions: creating the baselines, baseline budget and baseline schedule, and tracking the actuals. طيب. Baselines, let's define them very quickly. This is the definition of a baseline, generic baseline. What's the baseline? The original approved plan for a project, including approved changes. It usually includes baseline budget and baseline schedule. It's used as a benchmark for comparison with actual performance. The baseline budget is the project's original approved budget, including any approved changes. And وهون حط خط تحت كلمة approved, has to be approved. مو أنت ظنيت إنه والله تكلفت زيادة بدي أطلب من الأونر. If the owner approves according to the contract, yes, you can adjust the baseline budget. The baseline schedule is a schedule prepared by the contractor before the start of the project. لاحظوا before, وإلا بعدين بدنا نعمل degressing. And usually approved by the owner, typically used for performance comparison. Graphically, we do it like this. We have the design. The designer also provides you with a preliminary cost estimate and a summary schedule. Summary schedule is not detailed. And then you go negotiate or bid the project and so on. So the contractor who bids the project or negotiates has to come up with a detailed estimate and detailed schedule to convince you to sign
a contract. And then you sign a contract. In the contract, there is a baseline budget, we agree on it, and there is baseline schedule also, we agree with. And then construction starts, and then the project control start cycle, which includes cost control and schedule control. طيب الحقيقة subject of percent complete is a big subject. لن نستطيع أن ننهي بجلسة واحدة بمحاضرة واحدة، فحأبدأ الآن حوالي يمكن 10 دقائق أو هيك شيء أو ربع ساعة ماكسيموم، ثم نكمل الحلقة القادمة سواء كانت الأسبوع القادم أو بعده إن شاء الله. طيب what's a percent complete? Percent complete is an estimate expressed as percent of the amount of work that has been completed on an activity or breakdown structure component. هذا definition of the PMBOK. الحقيقة بدها ربما update لأنه طلع ال PMBOK تبع ال 7th edition. طيب. We can and do measure percent complete to elements from the smallest activity to the largest, to a large program, not just a project, but even a program. Basically أنا بدي أحدد ال percent complete للactivity project. For an activity, we use the activity percent complete to update remaining duration and start finish update the remaining duration and start finish dates for successors. So the remaining duration for the activity and then start and finish dates for the successor. Number 2, accurately calculate cost variance, cost to complete, cost at completion. Number 3, recalculate project completion date and important milestones. Number 4, update resource planning. Number 5, update cash flow. And number 6, accurately calculate progress payment. All right. For the whole project, we need the percent complete. Why? Number 1, often used to report to the client or upper management, oh, our project is 65% complete. يعني كنوع من abstract reporting. To calculate the overhead cost. إذا كان عندي أنا الأوفرهيد والله $1,000,000 للبروجكت والبروجكت مدته 18 شهر ومضى 8 أشهر أقل من نص وأنا already صرفت 600,000 من المليون، بعرف حالي في مشكلة هون. Can be used for approximate financial arrangement or marketing. Rarely الماركتينج بدك تبدا والله بدي ابدا الماركتينج للابارتمنتس اللي عم ببنيها لما بوصل بالمشروع ل 70% مثلا او 60% مثلا يعني. Rarely used to authorize progress payment or make decision on a project only when the project is used in يعني الحالة الوحيدة لما يكون البروجكت كله بيستعمل اليونت، البروجكت كله مثلا excavation، البروجكت كله pavement، فالبروجكت كله والله 2000 units، عملنا 450 يونت بعرف قديش، بس الvertical construction you cannot use the project percent complete to estimate money. percent complete for a package. الباكج اللي هو بالنص بين أكبر من activity وأقل من project. It's possible and usual to estimate the percent complete for a work package or assembly. However, we still have the same challenge. Is it based on cost, time, effort, or units physical, as we'll see later on? We still have actual versus baseline. There is the percent complete for the actual. There's percent complete for the baseline. We need both of them for comparison. For example, mixed excavation للwork package. طب mixed excavation تصوروا يا اخواننا انه انا I have to excavate 1000 متر مكعب رمل، 1000 متر مكعب غدار، ما بعرف شو بتسموه الغدار او clay يعني، 1000 متر مكعب من الصخر. طيب يعني صح هي 1000 و1000 و1000 بس مو معناته انه متساويين. اذا حطيتهم بورك باكج والله خلصت الرمل يعني خلصت 33% من البرسنت كومبليت if
you're talking about units, yes. If you're talking about time, absolutely not. If you're talking about cost, also absolutely not. If you're talking about man hours, also not. So it depends on what you mean by the percent complete. حقيقة موضوع البرسنت complete مهم جدا جدا ودقيق جدا، وعملت عليه الحقيقة أكثر من محاضرة. ويعني من الطرائف إنه أنا عندي example, we will see it next in our next lecture. بقول لهم يعني للطرافة، لكن جد بقول لهم إنه we are confused about this and we will end up the example more confused. حقيقة لا، مش more confused, but it is confusing إنه عندنا حوالي 12 13 14 percent complete مختلفة، كل واحدة تعني شيء. فلا تقول لي إنه البروجكت is 60%. What do you mean 60%? All right. فهي example of a work package. ميكس بتسميه ميكس اكسكافيشن. طب واقف لك الرمل مش مثل الغدار او الكلي. a partition or roof assembly. البارتيشن هون في امريكا عندك الوود فريمينج، عندك الانسوليشن، عندك الالكتريكال وايرنج، عندك الدراي وول، عندك البينتينج. كله هذا حطيته، قلت والله خلصت 20. طيب بدي افهم ال20 هي شو تمثل، او 30% تمثل الفريمينج، تمثل الكوست and so on. Installation of tile and carpet. This is interesting guys. اذا عندي انا فيلا كبيره، اوكي، ولازم احط بلاط من نوع سيراميك من نوع معين، رحت نقيت اول شيء شو الليفينج روم والمساحات الواسعه الكبيره اللي ما فيها عروجات اطلاقا، ستريت، ورحت بلطها كلها. فاستعملت انا 70% من البلاط، ماشي. فهل استطيع ان اقول انه انا I'm 70% complete؟ It depends on how you measure, because the remaining 30% includes bathrooms, corridors, kitchen، الأماكن يلي بدها قص وتظبيط وبدها وقت أكثر. ف30% الباقية حتاخد معي وقت أكثر من ال70% اللي مضت. ف when you tell me 70%, you're measuring what? We can estimate such percent complete for a work package or assembly as objective as possible, or as objectively لازم نقول okay, sometimes my computer is slow. As objectively as possible, defining the type of percent complete we need and giving weights to different components depending on the type of percent complete used. All right. كل هالحكي is covered, all of this is covered in the example that I will give. The trick about percent complete, there are so many types of percent complete for an activity, for a work package, for the project, based on a chosen method of measuring work progress. Some methods are more suitable to the type of work in the activity. Also, some methods are more subjective than subjectives، يعني خاضعة لرأيي الشخصي. نعم. We're almost done. حدا منكم سمع بالباريتو's principle 20% 20-80؟ هو يعني الارقام ما هي دقيقه تماما. عم بيقول لك انه خلصنا 80%، بس ال20% اللي باقيه تحتاج 80% من الجهد. واذا بدكم تشوفوا يعني لينك يعني ظريفه ومضحكه، من زمان كان في فيلم قديم لتوم هاكس اسمه ذا ماني بيت. في هالفيلم يرث توم هانكس قصر قديم كان لعمته. القصر جميل لكن بده الكثير من الشغل والترميم. فهي hires a general contractor and ask him how much time do you need to do the work, and the guy says 2 weeks. So the owner comes back 2 weeks. He said, okay, is it done? No. How much time do you need? 2 weeks. فهاد 2 weeks بقيت 2 weeks 2 weeks 2 weeks، يعني أخذت عدة أشهر، و 2 weeks never finished.
سأختم بهذه. يعني your project manager said my project percent complete is 45%. Does this mean we are 45% of the time required to complete the project, or حتى 45% of the baseline? We spend 45% of the budget. We used 45% of the man hours, the effort. The activity or the project is physically 45. لو قسنا مثلا excavation كذا, it's 45% complete or something else. Most importantly, does this mean we are on schedule, ahead of schedule, or behind schedule? And by how much? By how many days? How about the cost? How about other project criteria such as the cost? Are we over cost, under cost, or on cost? هاي سكرين شوتس يا اخواننا من بريمافيرا. تصوروا 13% complete مختلفة للactivities و12% complete مختلفة للprojects. All right. So I'm not bluffing or exaggerating. This is from Primavera. طيب سأتوقف هنا عند 103 ونشوف إذا في تعليقات أو أسئلة ثم نختم إن شاء الله. يا أخ محمد باشمهندس محمد حسين. أيوة يا دكتور، السلام عليكم. أيوة أنا مع أيوة حضرتك. عليكم السلام. أيوة أنا الآن أنهيت من أشوف إذا في أي تعليق أو لو سؤال. في أسئلة ممكن ناخدها من المهندسين. ويا ريت لو بعد إذنك يا ريت لو يكونوا الأسئلة متعلقين بموضوع المحاضرة. يعني في أسئلة عامة عن السكيدجولينج، بس أنا عايز أسئلة متعلقة بموضوع المحاضرة. تمام يا دكتور، لو حد عنده سؤال ممكن يكتب في الشات أو يريز هاند عن طريق الزوم، وإحنا هناخد السؤال. في زرار تحت اسمه رياكشنز، هندوس عليه هنلاقي الأوبشن بتاع ريز هاند، وإحنا جاهزين نستقبل الأسئلة. أو لو في زمايلنا على لينكد إن حابين يسألوا ممكن يكتبوا في الكومنتس في بداية في الكومنتس وإحنا هنبص فيها إن شاء الله. مهندس سالم الخطيب، اتفضل. يكون ميوتد. أنا فتحت له المايك، اتفضل يا باشمهندس سالم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. أول شيء دكتور ما قصرت على الشرح. الله يبارك فيك. دكتور، معنى حكيك في البيرسنت، خلينا نحكي نسبة الإنجاز للمشاريع أو اللي حكيت عنها، معناته مثلا خلينا نحكي البيرسنت أوف كوست يختلف عن البيرسنت أوف تايم، يختلف عن البيرسنت أوف أوفرت، ولا هل لازم تكون كلها equals؟ لا مختلفة تماما، مختلفة تماما. وراح تشوف إن شاء الله إذا حضرت المحاضرة القادمة. عملت أنا مثال example مبسط، إنه سب كونتراكتور كل ما عليه إنه يركب 3 أبواب، لكن 3 أبواب ليست متماثلة، في بابين متماثلين وباب مختلف كليا. صحيح. وبعدين حسبت لك يمكن أكثر من 15% complete، وكلها صحيحة مختلفة اختلاف كلي جدا. واحدة بيقول لك 10%، واحدة بيقول لك 60%. all of it is correct but they measure different things. تمام. معلش يعني أنا بدي أسأل سؤال ثاني. خليني أعطيك مثال. إذا أنا دخلت على صف مدرسة، صف التاسع، وقلت للأستاذ أعطيني أحسن طالب عندك. طيب ممكن يكون أحسن طالب أخلاقا، ممكن أحسن طالب بالماث، ممكن أحسن طالب في الرياضة، ممكن أحسن طالب في الفيزياء، ممكن أطول طالب، ممكن أكبرهم عضلات. you have to define the criteria إنه شو عم تحكي عن إيش. يعني ما بيزبط إحنا نعمم في نسبة الإنجاز. لا طبعا لا. وهي المشكلة إنه أحيانا بصراحة بينضحك على الأونرز
لانه بالضبط. انا احيانا كنت يعني لنوع من الاثبات لهذا، انه انا نفس الاكتيفيتي بورجيك اياها هلا 20%، نفسها بدون ما اغير شيء بورجيك اياها 50%، بورجيك اياها 60%، 40%. طب كيف؟ well it depends on what are we measuring. طيب معلش أنا بس بدي أسمح فرصة للآخرين، بس عندي سؤال ثاني برضو على السريع. طيب تفضل. ايه في بداية المحاضرة ذكرت إنه أنا مثلا تأخرت في السكيجول اختلف عندي عن البلاند. تمام. المفروض إنه الكوست دايركتلي يتغير بمجرد تغير السكيجول. اولا بيعتمد على العقد، انه اذا لامب سم ولا كوست بلس في. ثانيا المفروض انه يكون في بيس لاين، فلما بيتغير الكوست it depends on who takes the risk. يعني اذا انت تعهدت للمالك انه والله راح ابني لك الفيلا ب1,500,000، وانت هال1,500,000 حسبت انه راح اربح كذا وبدي اشتري الخشب بكذا وبدي اشتري، البواب زادوا عليك 100,000 ريال. طيب هي الكوست هي ما الاونر ما له علاقه فيها، لانه انت يو سايند لامب سم. عرفت شلون؟ ممكن هل 100,000 تكون زياده عليك طب ولازم تحطها في الكوست تبعك، انه اتس كوست اوفر، لانه حتطلع من الربح. ف الامور دائما على ارض الواقع تختلف عن، يعني مو دائما بس غالبا عن البلان. انه انا مقرر انه هي بدها تاخذ 5 ايام اخذت 6 ايام، بقرر انه كذا بدها. ف dealing with the variances is a important issue. يعني سياتي ان شاء الله فيما بعد dealing with the variances, how to deal with it, و who takes responsibility. الفاريانسز سواء كان الكوست فاريانس او السكيدجول فاريانس. تمام شكرا، الله يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. شكرا باشمهندس سالم. انا اظن ما فيش اسئله تانية. لو في حد عنده سؤال تاني ممكن يقول لنا، على ما اشوف بس لينكد ان سريعا الاسئله هناك عامله ازاي. اظن في الوقت الحالي خير ان شاء الله. طيب ما فيش. تمام يا طيب. دكتور. تمام لحظه اذا بس ادبل تشيك تاني على لينكد ان. اهو حد بيسال، مهندس احمد يسري بيسال على بيعمل ابديت وفي تغير في تسلسل الزونز يؤدي الى اوت اوف سيكونس، بالتالي يكون عنده بيز لاين جديد ناتج من الابديت. فبيسال هذا الحدث يتسبب في مشكله عند حساب الكليم لاني اصبح عندي عده بيز لاين. مش عارف السؤال كده واضح يا دكتور ولا؟ لا والله مش واضح. طيب انا هحاول اجتهد. هو بيقول ان لما بيحصل ابديت وفي تغير في تسلسل الزونز، يعني الاكتيفيتيز تتغير، مين البريديسيسور ومين السكسسور او مين الارياز اللي هتبدا الاول. بس ايه قصده بكلمه زون؟ هو يبدو ان الزون ده اريا معينه في المبنى مثلا او في المشروع او حاجه زي كده. نعم. فبيحصل اوت اوف سيكونس، ان يبدو ان النشاط ابتدى قبل ميعاده او قبل البريديسيسور بتاعه ما يبدا. فبيقول بالتالي كده البيز لاين بقى مختلف. فهل كده في مشكله عند حساب الكليم لان بقى عنده كذا بيز لاين؟ اذا الجواب انه لماذا يعني حصل يعني why did this change happen. اذا كان سببه ليس الكونتراكتور، اما انه change order من الاونر او unforeseen condition، فالcontractor has to submit a claim والclaim approved by the owner. نعم في الحالة دي يعني أنا دايما مثال نضربه إنه أنا والله السويل ريبورت كان قايل إنه السويل كلها ساند، بعد ما بديت أحفر بعد شوية طلع لي كلي ومش عارف إيه وطلع مياه جوفية وإلى آخره، فاضطريت إنه أعمل يعني adjustment to my plan. I'm spending more time and more money to do the excavation and to the foundation. فبالحالة دي نعم يعدل البيس لاين بناء على الظروف. لكن انه انا والله صار عندي تاخر والكرو عندي ما لحقش يعملها ب4 ايام عملها ب5 ايام. No, that's a delay on my own.
and I cannot change the baseline. I have to somehow absorb it one way or the other. تمام يا دكتور. فاضل في سؤال كمان عند حضرتك وقت؟ طيب نعتبر السؤال الأخير الآن، تفضل. ماشي. رفاء حسن. رفاء حسن، بنطق الاسم صح كده؟ اي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الدكتور مهندس رافع البلداوي من العراق، شكرا جزيلا على هذه المحاضرة القيمة والجميلة والبديعة، واللي الحقيقة عكست مدى البروفيشناليتي مال حضرتك في تقديم هكذا نوع من المحاضرات. الله يحفظك. الحقيقة سؤالي، احنا عندنا في العراق في نظام المناقصات والعطاءات انه المطلوب من المقاول ان يقدم تايم سكيدجول للمشروع قبل التوقيع العقد، ومن ثم بعد توقيع العقد هناك تايم سكيدجول آخر. So يعني how do you look to this point إنه يعني we ask him to submit a time schedule before the signing the contract and after signing the contract. طبيعي جدا أخي، طبيعي جدا. خليني أعطيك المثال لحظة واحدة. هي أنا am I still sharing ولا لا؟ توقفت عن sharing. يا دكتور تقدر تشير، هو الشير مش باين دلوقتي بس حضرتك تقدر تشير. طيب. شوف أخ رافع، اللي أنا حطيته سابقا هنا إنه هي عند تقديم المناقصة بيقول لك البيدر بيقول لك إنه أنا هي الخطة تبعي السكجول، وهي فأنت you negotiate with him. خلال فترة مثلا ممكن تقول له لا أنا بدي خلصه قبل بشهرين. طب بدك تخلصه قبل بشهرين you have to pay more money. I want to do this أو do. فبتاخد فترة غالبا لما بيكون في negotiation، فترة من الفاين تونينج or tweaking، إنه والله بدنا نغير هي بدنا نغير هي أي شيء بدك تغيره. فبالتالي البيس لاين اللي قدمه، او خلينا ما نسميه البيس لاين، السكجول اللي قدمه والكوست استيميت ديتيل كوست استيميت اللي قدمه تعدل الى ان يصل الى نقطه يتفق عليها المقاول البيدر والاونر، فيقول لك هذا اللي بدي اياه، اتفقنا، هذا سكجول، هذا this is going to be adopted as the baseline schedule. وهذا اللي يستعمل لقياس البرفورمانس لاحقا في خلال الكونستراكشن. بس احنا دكتور ما عندنا عملية يعني تفاوض أو مداولة مع المقاول قبل توقيع العقد. احنا الحقيقة نتبع سياق إنه نريد نستشف إنه مدى معرفة المقاول بتوزيع التاسكس الموجودة بالمشروع وشلون راح ينفذ. لأن أحيانا بعض المقاولين يجون يسوون عروض تغطية، هو ما عنده انترست بالتقديم للمقاولة، وإنما يسوي كفر للمقاولين الآخرين فيقدم أني يعني والله هي شغلة يعني unethical، غير سليمة. لكن كثير أحيانا بيصير إنه لا with all good intention، معني إنه أنا ماني عارفان، مثلا أنا قلت لك أنا بدي أعمل فيلا وأنا يمكن أعمل مسبح فيها سويمينج بول ولا لا، فحط لي انت البيد تبعك مع والسكجول مع سويمينج بول، او حطه بدون سويمينج بول وحط لي اوبشن تو اد سويمينج بول. عرفت كيف؟ فبهالحاله لسه في نوع من الغموض، غير معروف انه انا بدي الفاينل كوست until the owner makes up his mind انه this is what I want. Then we finalize the cost estimate, we finalize the schedule, and that will be the baseline. أما الطريقة اللي أنت عم تقول لي عليها بصراحة ما يعني I'm not familiar with it and it doesn't seem to be ethical. It doesn't mean the ethical but لكن الرولز اللي عندنا بيها restriction هواية، يعني ما ممكن يكون هناك تاتش ما بين الجهة اللي راح تحلل العطاءات وما بين البيدرز. فإحنا نتعامل مع الأوراق اللي موجودة وعرضها نعطي درجة للتايم سكجول، لكن هناك بعض الامور المخفيه استاذ انه انا اقدم يعني ممكن تكون مثل ما انت قلت بالضبط مخفيه بمعنى انه يعني مو واضحه تماما، فنحن نستوضحها من الكونتراكتور ونطلب منه انه يظبطها، وبعد ما يظبطها ويوضحها مثلا حاطط لك
مثلا فاونديشن، يا اخي انا ما بدي تحط لي فاونديشن 1، بدي تحط لي الديب فاونديشن، تحط لي الكونتينوس فوتنج، تحط لي كذا الى اخره. فممكن انه يطلب من الكونتراكتور انه توضيح او تفصيل باحد النشاطات. فيعني الى ان النقطه هون الى ان يصلوا الى نقطه الاتفاق النهائي على وضع السكجول، وقتها هذا السكجول حيكون هو البيس لاين. تمام. احنا نطلب من عنده فقط اذا كان هناك عمليه تنفيذ معقده، نطلب من عنده على مود نضمن انه هو جدير بالمشروع، نطلب منه اليه التنفيذ. انا اشكرك شكرا جزيلا. عفوا. استاذ صلاح وفقك الله. شكرا. الله يسلمك، الله يبارك فيك. شكرا لكم جميعا حضوركم الكورس معانا النهارده. زي ما قلت ان ما زال في فرصه للاشتراك في الكورس ان شاء الله بديسكاونت 20%. انا هحط لينك الاشتراك هنا، ولو حد حابب يسالنا في اي حاجه في لينك كمان واتساب تقدروا تتواصلوا معنا فيه. ودي هتبقى اخر محاضره مذاعه على الهواء ان شاء الله. المحاضرات اللي جايه هتبقى للكورس فقط. وشكرا ليك يا دكتور النهارده على مشاركة حضرتك معنا، وشكرا لجميع السادة المهندسين في الحضور معنا المحاضرة دي لحد الآخر. يعني أشكركم جميعا. شكرا يا دكتور.